Hi guys, it's Aya. Welcome back to my channel. So for this video, kami ay magkukuking dito sa kitchen. Of course, sa kitchen. Kasama ko si Chloe and si Mommy. Chloe, my sister. And ayan. So, show you kung anong gagawin namin for this video. So, ayan, nandito si Mommy and si Chloe. Yan. Gagawa kami ng churros for this video. Sana maging successful yung churros. Churros lang, hindi pa successful. So, i-introduce namin sa inyo yung ingredients. Yan. Ayan, meron si Maming collection of pipes. Kasi nagbe-bake talaga siya. And lahat ng sizes meron siya. May ilaw ba? Naghanap kami ng size for the churros. Ito na. So, ang kailangan nyo for this churros are eggs, butter, kailangan ng whisk, syempre, and ng measuring cup, and ng vanilla extract. And of course, mixer. Tapos, kailangan ng cinnamon powder and sugar. Magkasama yan. And the flour. Okay? Kunin natin yung half cup. So, kailangan natin ng lalagay natin dyan yung sugar. Nakikita nyo ba yung sugar? Ayan yung sugar. Okay, ayan yung sugar. Then, haluan natin ng cinnamon powder. Nasaan na yung parting? Ayan na, madami na yan. Parang ano to, 1/4 cup lang yan. So, hahaluin natin. Ipag-mix natin sila all together. Dagdagan natin ng sugar.
So we're moving to the next station. Ang kasi maluluto. Tinatakpan mo naman yung camera. So, nilagay na yung egg. Then, don't forget. I-mix nyo lang siya until maging silky. Smooth. I-mix na. Dito natin ilalagay yung nagawa natin. Hindi ba siya malalaglag? Bubutas yan. Huh? Hindi. Lagyan lang natin ang ginawa natin at minix-mix dito. Kailangan i-push yung pababa. Magpapasok naman ako. Basta, para yan na. Sabi mo, bibig, ayun kailangan ko ng pag-video. Ayan, sama ka naman. So, kailangan nire-ready nyo na yung sugar and cinnamon nyo para madidip nyo agad. Maroroll nyo agad dyan. Bakit ano? This one. And this one. Wow. Uy, lulala. Golden brown na. Okay na, Chloe. Sabi mo sa akin, mantukat ha. Okay. Okay, what's happening? Cut, cut, cut. Ano lang natin mag-cut. Daddy's gonna try it. It's yummy. Bakit English? Nice. Very nice. Oopsies. It passed.
na yan sa sinihan. Yeah. Di ba may mga So churros nice. sa sinihan? Thank you Tapos, very much. sa mga global village, ganun. Ano na ba yung nasa Manila? Lola. Lola. La Lola! Now, she's helping me put the sugar and cinnamon. So, this is just a simple way para mag-spend kayo ng time with your family, cooking together. Charot. Ano? So, ayan. Since lahat nga tayo nasa bahay and ha? Stay safe. Nagpapaka-stay safe sa bahay. So, ito yung simple way para hiningal ako. Simple way para makagawa kayo ng snackies nyo na pwede nyo kainin anytime. And it's easy. And I wanna thank my mom for helping us. So guys, we're done cooking. Ito na yung churros. Ayan na siya. Masarap naman siya, promise. Yeah, promise talaga. Buksan mo to. Anyway, thank you guys for watching. Please stay safe. Stay at home. And kung lumabas man kayo, mag-sanitizer kayo, mag-alcohol kayo, please. Stay safe. Be safe. Thank you guys. Don't forget to like, share, and Subscribe! bye!